Hi everyone. Today is Tuesday, November 4th, and today was a good day at school. So there were classes for first graders, and it's always a little bit of a surprise when I walk in the door. I have one plan, the students have another plan, um, and so that's always a surprise. I wanted to walk in the door, and they're like, "We have a surprise for you." Uh, so I was waiting at the door, um, and they were drawing things on the board, um, and then coming back to the door. What's your favorite food? What's your favorite animal? And then they would go back to the board and draw this. And when's your birthday? How old are you? Um, and I said, no, 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 my birthday, that's a secret. Um, and then, well, if you don't tell me, I'm not letting you inside the room. So I'm like, um, excuse me, no, we have a class right now. But then, yeah, they had me like, okay, close your eyes, come in. So yeah, they're very, very sweet. They each wanted to draw something on the board. It's very nice of them. And then we were doing some exercises with music using the boom sticks to play If You're Happy and You Know It. But there's actually a lot of notes and trying to get them to kind of, okay, you do that 2 times. Okay, you do that 5 times. Um, and trying to get the notes and trying to kind of uh, remember the notes and trying to have each one of them with a different note and trying to tell them like you, the orange one, no, that green one, light green, no, dark green, no, red, no, that's not red, that's green, and 2 times, and then 5 times, and they're like 1, 2, 3, 4, 5. So like they're counting and thinking. So yeah, a little bit of the music, and then we were also working on some things with numbers, 1, 2, 3, 4, 5, and then also the spelling of the numbers. And then they had their break for the lunchtime, and then I went with the high school students. Then after that, the sixth grade students, and then finally the seventh and eighth grade students. And then at the end, there was a session to supervise the after school program before the last pickup. And so a lot of them are playing games, board games, and activities, and just kind of keeping an eye on them. And then coming back from school and spending some time with my kids after school, because in school I'm teaching and I have to think of, okay, what am I teaching this session and reviewing. So I just kind of have to keep focused on that and not enough individual kind of attention to my kids at the school as well. But so after school I can kind of just focus on them one by one, and spend some time. And now I have a moment before an evening class, and I'll probably go over to the supermarket to pick up a few more things for the lunch at school. And that's about it. Yeah. Hola a todos. Hoy es el 4 de noviembre y hoy fue un buen día en la escuela. Siempre hay una sorpresa con los niños de la primer grado de primaria. Y esta vez sí, llegué a la puerta y dicen, no, no puedes entrar, tenemos una sorpresa. Son muy lindos. Y estaban dibujando cosas en el pizarrón para mí y luego me dejan entrar con los ojos cerrados y luego la sorpresa, mira y qué muy bonito lo que dibujaron en el pizarrón. Y luego estamos haciendo una canción de si estás contento, entonces como aplaude y con los tubos que tienen notas y con eso podemos como tocar una canción. Y después de eso tenía una clase con la parte prepa y luego secundaria y al final del día pues hay una hora para como un poco de como guardería mientras hay una última hora en la escuela y
esos alumnos que están esperando transporte tienen una hora como libre de hacer como juegos y luego oh, regresé a casa y pude pasar tiempo con mis hijos y hablar de temas, dudas que tienen también en inglés o nada más pasar un buen rato con ellos. Ah, y, y ahora tengo un poco de tiempo. Voy a ir al supermercado para comprar unas cosas para la comida en la escuela y tengo una clase en la noche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 4 novembre et ça a été une bonne journée à l'école pour euh, préparer quelques trucs le matin et puis les cours de CP. Il y a toujours une surprise quand j'arrive et aujourd'hui quand j'étais à la porte, il dit non, 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 tu peux pas rentrer. Euh, on a une surprise pour toi. Donc ils étaient en train de dessiner quelque chose au tableau et petit à petit il revient à la porte et quel est ton plat préféré? Je crois qu'il revient, il dessine quelque chose au tableau. Et quel est ton animal préféré? Il dessine ça. Et quel âge as-tu? Je dis, non, 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 c'est un secret. Je dis pas. Bah, si tu me le dis pas, tu rentres pas. Bah, quand même, il y a un cours. Donc, et après, on faisait un peu de musique aussi avec les notes, avec des tuyaux. Euh, et j'ai envie de fabriquer des instruments et sachant que quelque chose plus long est plus grave et quelque chose plus aigu et plus court. Euh, donc je crois qu'il commence à associer ça, soit avec les tuyaux ou soit avec une corde que j'ai sur la guitare. Si je la laisse comme ça, c'est la partie la plus longue. Euh, et après, si je commence à comment pincer à certains endroits, la note devient plus aiguë petit à petit. Donc, c'est à la base comme ça qu'on joue la guitare ou la piano. On ne voit pas les cordes dans le piano, mais c'est comme ça aussi qu'ils sont de plus en plus longues et accordées en certaines notes. Et plus c'est petit, plus c'est aigu. Et des flûtes, etc. Il y a des moments où l'air passe et donc l'air passe par un tuyau plus long ou plus court. Euh, et après, j'ai eu des cours avec seconde, sixième, cinquième, quatrième. Et après, à la fin de la journée, il y a une dernière heure où je surveille euh, quelques enfants qui ont le transport. Et donc, ils ont une heure plus ou moins libre. Ils sont en train de jouer. Euh, et après, on est rentré chez nous et j'ai pu passer un peu de temps avec mes enfants. Et voilà. Et là, je vais passer au supermarché et acheter quelques trucs euh, pour le goûter et aussi pour le repas du jour à l'école. Et quoi d'autre? Et tout à l'heure, j'ai un cours le soir. Hallo an alle, heute ist der 4. November und heute war ein gutes Tag in der Schule und es gab eine Surprise mit die kleinen Kinder und sie haben mir gesagt, dass ich könnte nicht ankommen. Äh, also sie haben einige Fragen für mich. Okay, was ist mein Lieblingsessen und Lieblingstier und wie alt bin ich? Und no, nein, ich sage es nicht. Also sie, wenn will ich nicht
sagen, wie alt bin ich. Ich kann nicht äh, ankommen. äh, und danach, wir haben ein bisschen Musik gespielt und einige andere Dinge für äh, Lernen, die No mehr. Und ja, das ist alle. Und danach hatte ich Stunde mit Gymnasium und danach Middle School, Mittelschule. Und der letzte Stunde, es war Freizeit für die Kinder. Sie könnten spielen etwas und danach bin ich zurück bei mir und mit meinen Kindern äh, angekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen Freizeit und ich gehe zu Supermarkt für Essen zu kaufen und diesen Abend habe ich eine letzte Stunde und das ist alla. Ciao a tutti, oggi è il giorno 4 di novembre e oggi ho passato un buon giorno nella scuola e ho passato il prima lezione con i studenti più giovani e sempre c'è una surprise e hanno voluto fare un drawing per me e mi è piaciuto molto vedere questo, ma c'è una surprise. E dopo questo ho fatto una lezione con eh, studenti più vecchi e per terminare il giorno c'è una ora libera quando gli studenti possono giocare insieme. E questo è tutto e sono tornato a casa con i miei figli e ho passato tempo con loro per parlare della scuola o come eh, vanno il giorno e questo è tutto e ora posso andare al supermercato per comprare più di cibo e preparare il cibo per domani e stasera c'è una lezione d'inglese e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 4 ноября, и сегодня был спокойный день в школе. Это был хороший день, и первый урок– это сюрприз каждый раз, когда я имею время с маленькими студентами, и они хотели делать рисунок для меня, и они спрашивали, что мне нравится поесть или у как животное мне нравится, я сказал котка, и также у меня сколько лет, и я сказал, но нет, я не скажу это, и они ответил, поэтому ты не можешь выйти. И потом у нас были уроки, мы играли музыку, и также у меня были время с
старшие студентами и также с моими детьми. И, наконец, у меня было время, когда студенты и играют, и потом закончит школа, и мы вернуляем дома. И сейчас у меня есть много времени свободнее, и я могу пойти в супермаркет и купить поесть для завтра. И также у меня будет следующий урок вечером. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.